kwa pilka zangu za kutafuta usingizi masaa 8 za usiku, nashangaa ni nini sipati usingizi, ni nini mbaya, ama nahitaji kuomba kidogo. Nikakumbuka kumbe ni ile mguu ya lambi kwa freezer, ndio hiyo mimi mbio nikasema hii ninja yezi lala mimi nikiwa hapa na zunguka. I can't sleep because it's in the fridge. I will only get sleep when I know there's nothing in the fridge. You don't need to. I can't sleep knowing there's a meat in the fridge. Yes. Oh, okay. Okay, baby. Love you. Kumbe ninja pia ilikuwa njaa tu kiplani, akakubali akasema sawa, ndio huyo akaenda. Na mzana unafanya nini ati anatoa bone? Sisi wa Afrika tunakulanga nyama na mfupa jamani, unatoa mfupa aje? Ati hapana, lazima tutoe mfupa. Na sasa si upike tu fry bas mara moja, hakuna haja uchome hii nyama na ati wewe tulia, wacha kwanza hii tutengeneze nao broth dhufu dhufu. Sawa, akaanza kumarinate black pepper, chumvi, ndio akaanza uko na skewers. Niko na skewers baby. Akasema wacha kwanza tuweke herbs. Kaeka herbs hapo, mathyme ndani. Bado tu si trust the process anyway. Mimi nyama choma lazima ikuwe na mfupa jamani. Ndio yeye akaniambia tulia baby, akeka chumvi juu tena black pepper, alafu akaniambia nataka kuisia kwa pan. Kwanza uko na pan? Nikamwambia pan niko nayo. Akeka cooking oil hapo, akaanza kuisia all sides. Akaniambia the next process inaenda kwa oven. Hapa dhufu nayo ndio yeye inaiva. Kaiweka kwa hiki oven plate, akaimwagia hiyo mafuta yake, akairusha kwa oven. Hii dhufu akaniambia nataka kutengeneza red wine sauce nayo, lakini mimi na mfupa nikasema hai mfupa hapana, siwezi iacha itupwe hivyo. Mimi lazima niitafune. Tukaitafuna hapo, alafu by this time nyama ilikuwa imeiva. Nyama imeiva na yenyewe process imekuwa smooth. Nyama yenyewe ni tamu, hata ukiangalia unaona the herbs and the marinades venye ziko katikati ya nyama. Kaikatakata hapo hivyo, mimi nikiwa na kula mfupa na mtoi wangu, kumbe alitengeneza mashed potatoes. Akaiekelea hapo juu. Kumbe pia alikuwa anajifanya amelala na alikuwa na plan already. Ndio hiyo akaimwagilia red wine sauce. Hii kitu ilislap mpaka yenye libaki nilikunywa kama supu. Nilikunywa tu kama supu, lakini email ilislap.